Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you guys? My name is Mahmoud. I'm Arabic language tutor. I teach Quran and Arabic to native speakers. So if you'd like to have a lesson online with me, you can email me here at ustazmahmoud184@gmail.com. Today inshallah we're going to learn how to say in Arabic instead of. How to say instead of in Arabic language. And before we start our lesson, please guys don't forget to like this video and subscribe for the channel. And if you could share this video with your friends, I'll be really grateful for this because this really helps me a lot. Thank you. And let's see an example. How to say in Arabic, I will have a tea instead of coffee. I will have a tea instead of coffee. So we say سأشرب شايا بدلا من القهوة. سأشرب شايا I will have a tea I will have tea بدلا من instead of القهوة coffee. سأشرب شايا بدلا من القهوة. Okay, so instead of means بدلا من, and after it you add اسم, you add a noun. Okay, so look at this example. I walk everywhere instead of driving. I walk everywhere instead of driving. So أمشي إلى أي مكان بدلا من القيادة. أمشي إلى أي مكان I walk everywhere بدلا من instead of القيادة. بدلا من القيادة أمشي إلى أي مكان بدلا من القيادة. قيادة driving. أمشي إلى أي مكان. أي مكان means everywhere. أمشي إلى means I walk. Okay. بدلا من القيادة. I bought a house instead of renting. I bought a house instead of renting. So first اشتريت بيتا. I bought a house instead of renting بدلا من التأجير. اشتريت بيتا بدلا من التأجير. التأجير means renting. اشتريت بيتا بدلا من التأجير. Okay. He'll travel to Greece instead of France. He'll travel to Greece instead of France. So first we put سيسافر إلى اليونان. سيسافر إلى اليونان بدلا من فرنسا. بدلا instead of France فرنسا. سيسافر إلى اليونان بدلا من فرنسا. سيسافر إلى اليونان he'll travel to Greece instead of بدلا من فرنسا. سيسافر إلى اليونان بدلا من فرنسا. So بدلا means instead of. Okay, and after it you add a noun اسم. I hope you like this video and I hope it's useful for you inshallah. If you have any question, please write in the comment and I will reply to you. Don't forget to make dua for me and for my family. Thank you and I see you in other lessons inshallah. Assalamu alaikum.